Today we will discuss on the creating new database by using syntax. Okay. Last time we discussed how to create database by using right click. Over here we can right click and create database. Now this time we will create database by using a SQL command. So this is actually syntax to create database. Create database name, and then go. Okay. This is a commented code. I have just written the syntax in comments because slash star and star slash enclosing whatever things or whatever lines you read right here, it will be considered as a comments. They will not be considered as actual commands. That's why it's getting displayed as a green lines. But actually commands are written like this over here. So I'm writing one example to create database MyDB by using the same syntax. I written here command create database name MyDB and go. So I executed this and you can see now database is created here. Similarly, we can create a table under MyDB. Okay. Or we can say we can create under July under database July 2023. Okay. So how I can do this? Suppose this is a database over here. Like by default, sometimes we can see master database here. If you want to change database, because I want to create tables under this database. So first of all, I have to try to switch database over here. So how to switch database? Okay. From existing connected database to new database. So for that, I have to use use command. So use database name go. Okay. So we will use syntax actual command. We will write here like use July 2023 and go. I will execute this command. You can see my current database over here. You can see it's connected currently to master database here. You can see as well as here yellow ribbon. You can see it's showing master database here. Once I execute this command, you can see database name is changed here July 2023. Over here also it is getting displayed as July 2023 because it's a data name. Okay. Next thing over here, create a new table under database. How to create table? I will show you some syntax first. Okay. Syntax is just nothing but a command structure. Create new table. Okay. So syntax will be like this. Create table schema name dot table name. Okay. Then bracket open. Okay. And then you can write here column name, data type, comma, then column name, again one more column name, because one table can have multiple column names, then another data type. Like this, we can have number of column names here, and after that you can close the bracket. This is a syntax. So we will follow syntax and we will try to create one table here like this. Okay. Create table. Suppose I want to create employee table. Employee. I can create directly like this, or otherwise I can create a mention schema name here. By default, schema name is DBO. We cannot create any new schema. DBO is by default available. We can use as it is. Schema is nothing but group of objects.
So same employee table we can create under another scheme also in same database. Otherwise, like same name table, same name object cannot be created again. Like duplication is not allowed over here. Okay. If you want to create any same name database, same name table here, then you have to create under another schema. Okay. Schema is mainly used for sharing a same database for a different purpose. Suppose you have only one database here. You want to share for the same database for different modules of product, and you want to create different views, store procedures, tables, indexes, any object you can create for different purpose. So to understand basically which object is created for what purpose, you can create a different schemas and you can use that. Okay, I will show you a few example here. Currently, I will show you how to create table under the default schema DBO. Okay, yeah, you can open the bracket here as well as no issue. EMP ID is my first column. Data type is integer because I want to add database employee IDs in a numeric format. So I will mention their integer. There is separate chapter for all data types. So which data type should be used and at which place we will learn there. But basically for now, keep in mind only a couple of databases, sorry, a couple of data types and the usage also. Okay, basic data type we will use over here like this. Okay, like integer for number, varchar for string, date for date or date time for date and time values. Okay, date or date time or time. Okay, this type also we can use it. But for now, this or just remember these data types. In separate chapter of data types, we will see all detailed data type with their usage also. Okay, so I'm just using integer here for employee ID and employee name. I'm using varchar data type. Okay, for varchar, I'm specifying length as 100 character maximum length. We can have any number of character in the employee name, but it should be length should be minimum maximum 100. Okay, less than 100 is allowed, but more than 100 not allowed here. It otherwise it will be truncated. Then DEP ID integer. Okay, EMP date of birth, date of birth will be mentioned date over here, and we can have some few more and some more information over here as qualification something varchar 50. Okay, and bracket close. So I'm creating a table under DBO schema. DBO schema I have not created. By default, it's available in system. So we can use it as it is. I can show you. I just created employee table here. I can insert some data. Okay. Similarly, I can create new schema also. Create new schema. Okay, suppose payroll and create table under payroll schema. Okay, that's also possible. The syntax will be over here. Create schema payroll go, then okay, then we'll create table here. Create table as it is same table I can create. Instead of DBO, what I will do, I will create that same table under payroll schema. Okay, so first of all, I will create this, execute this create payroll command. Payroll schema is created. Then I can create a table here. So again, one more table I created under a payroll schema. Okay, I can create one more schema here as a finance schema. And then we can create another table over here. Okay, and I can create same name table over here under the finance schema also.
Okay, you can see I have created finance schema here, and then created again one more table here under finance schema. Means why it's possible? Because the schemas are logical group of objects. Means all the tables created for finance module. Okay, suppose this is a module we are developing. We are going to create few views, store procedure, function, trigger, cursor. All these things we are going to create under this for the purpose of finance module. We will create under the finance schema. So it is easy to understand that all the records under the finance.employee will be used for financial purpose. All the record from the payroll.employee will be used for payroll purpose. Okay. And these are the default schema, DBO schema. If you don't want to create schema, you can use as it is existing schema as it is. Okay. So don't confuse in the schema. Schema is nothing but logical group of objects. If you want to create multiple object, different purpose, so you can differentiate between them by using a schema name. Otherwise, it will be confusing. You will not be able to understand afterward which table is created for what purpose. Okay. So after that, we will go for insert data in table. Okay. We'll take this table over here. First of all, I will show you syntax. Create or insert data under dbo.employee table. And to table, we can see simply. So I can show you generalize the syntax or query structure. Insert into. See, whenever I'm specifying the capital word, it means these are the keywords or reserve words we have to follow as it is. Whatever names we can see, I'm giving here. These are the small letter or okay mixes as small letters, initial capital letters. All these are the name user defined names, so you can give any name over here. But these capital letters I have written, capital words, are the keywords you have to follow as it is, like create table, table name. Okay, or these things are a part of syntax. Over here also create schema. It's a part of syntax. So you have to follow this structure, and you can use any your name as a, instead of this finance or anything. Here also all the column names are user defined, so you can add any name over here. But this structure you have to follow. Data type, create table, bracket open, close. All these are the part of syntax. So over here also syntax to insert data will be insert into schema name dot table name, then column names, bracket close, then values is the keyword here. Okay. In the values, you have to specify the value for different columns. Number of columns should be equal to number of values. Okay. For columns. Then we'll take one example. Insert data into employee table. Okay. DBO dot employee. Insert into DBO dot employee. Column names we have specified. So you can see these are the column names already here. So first column name is employee ID, the employee name, then date of department ID, date of birth,
comma separation will be there, and qualification. All columns will be separated by comma, then bracket close, and then your values will be there, and then bracket we have to specify the values. So most of the values we will include in a single quote, but apart only exception is a numeric columns or numeric values. Employee ID, suppose I'm specifying 1, 2, 3. I don't have to. We don't have to specify the single quote for that, but other values we have to specify under the single quotation. You can see employee name I'm adding under the single quotation like Datta or something like this. Then department ID I'm using 9001. Again, it's numeric value, so I don't have to specify under the single quotation. Again, date of birth, I have to add single quote value YYY, suppose. Then MM, then DD, suppose like this. Okay. And qualification, suppose I want to write here BS. Okay, right. So my first record is completed. This is a how we can insert one record value. If you want to insert multiple values, multiple records, it a single time, you can add the same also by using comma separation. I will add this Ramesh. Rest of the values I will keep same. Okay. That if I want to insert multiple values, that I will do, I will add those up to comma, another set of values. Okay. 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8. Okay. We will change some other value as well. 901, 902, 903, 904 like this, then 902 again like this, and 88, 85, 86, okay, again 87, then 85. Okay, so I will insert those values and then we will see the syntax to display values from table. It's very simple. You have tried select query only. Okay, syntax one. Either you can write like this, select star from table name. You can write like this, or you can specify the column name also. Star specify for all columns. Okay, schema name also you can specify here. Schema name table name dot table name, or you can have different syntax like this. Select column names. Okay, from schema dot table name. Okay, both syntax you can use. I will show you examples here. I can write select star from dbo.employee. This is not case sensitive actually. You can write anything. If I write like this also, it's working. Otherwise, I can write all smalls or anything will be work. No issues. I can write all small also like this. Okay, or you can write all capital. It works. Okay, no issues. Anything will work. Or you can write like this. Column name also you can specify. From table name. All the commands are correct. Okay, we'll execute one by one. You can see select star from employee. You can see all the record from employee table. This command also works because SQL is a not case sensitive language. Okay.
When you here we are specifying the column names. You can specify the column names in any order. Not necessarily you have to write the same order also. You can write any order, any column name you can specify. If you want to neglect some column, omit, that's also possible. If you want to specify the qualification first, okay, and then like this, that's also possible. Okay, anything you can do possible like this as well also. Or you can, if you don't want to all write all the columns, you can omit some of the column. Like if you want to only employee ID, employee name, that's also possible. You can write like this also. Okay, if you want to sort the data, sorting data while displaying, that's also possible by using the order by clause. Use order by clause after table name. Okay, so if you want to specify something like this, order by, suppose you want to filter or sort data on basis of employee ID, then you can write like this, employee ID. Descending, if you want to descending, you can write DESC. If you want to ascending, you can write ASC. By default, it's ascending order. Suppose you want to ascending order on the DPID, that's also possible. Okay, you can write ASC. Ascending order will be displayed here. So any value, any column you can specify in the order by clause so that it will be displayed over here as a sorted data. If you want to filter out data, not if you don't want to display all data over here, filter and display only required data. Okay, so use where clause to filter data. Okay, on row by row. So I can write like this, select star from or this column name and from table name. I can write a where clause here where suppose DEP ID equal to 9001. What will happen now? Only 9001 department ID record will be displayed. There are two records over here with department ID 9001. So those will be displayed here. Okay. If you want to display only 9001 and 902 both, then what we can do? Can use the in operator here. 901 comma 9002 like this. Okay. If you want to display all record apart from 9003, you can write equal to as well as not equal to also. Okay. You can write like this, not equal to operator. Okay. Not equal to record will be eliminate all data from 9003 department. So you can see this will be displayed like this. Also you can use between operator where employee ID between, okay, 900, okay, 123 and 126 something. Then what will happen? 127, 128 will not be displayed. Only three record will be 123, 124, 125, 126 will be displayed. That's how you can filter data on basis of record by record basis by using where clause. Okay. If you want to display only few records over here, display only certain number of records out of total records. That's also possible by using top operator. Okay, use top operator. Just like a select. Okay, same thing I will display.
but I don't want, suppose I display all record, I would want to display only the two records. I can write like top two. So what will happen now? Out of total records, I want to display only, it will display only two records. You can add the order by also, so that you can have highest and lowest salary record like this also we can possible. Okay, top one. Okay, order by EMP ID like this also possible. Okay, that's how you can insert data. Now next syntax is over here to update data over here. Update data in table. Syntax. Update table name. Set column name equal to value or new value we can see. We don't want to record our record to be updated, we can filter data using where clause where condition. Okay. For example, okay, suppose I want to update qualification of few records, can use like this update dbo.employee. Okay. Set qualification equal to suppose BA, but I don't want to specify the qualification BA for all the students. So what I will do, for all the employees, what I will do, I want to specify the particular condition here where EMP ID equal to suppose 1 to 4. So what will happen now? 1 to 4 student Ramesh will be updated, get updated with new qualification as a BA here. You can see. We can use again select star from table name query to check new data or updated value. Okay, you can see it's a BA here. You can update multiple record also. Okay, suppose I want to become for all the employees from department ID. Okay, 9002. Then what will happen now? All department ID 902 employee will be updated as a become qualification. Can see it's updated here, become and become here. Okay. Similarly, we will go for delete data from table. Syntax. Okay. Delete from schema dot table name where condition. Okay. Why we need where condition? If we don't specify condition, what will happen then? All record will be deleted. To avoid that, we will specify the condition here so that particular record will be only deleted. Okay. So I will add one more record and then delete it. Okay. Instead of deleting existing records. Before that, I will insert something here. 1 to 8, 1 to 9, I will add here. Okay. And then we'll try to delete it. Before deletion, you can see there are 7 records here. I want to delete last record here 1 to 9. I will write like this statement. Example from dbo dot employee where emp id is equal to 9 1 to 9. Okay. What will happen now?
only 1 to 9 record will be deleted. How can we verify that? After execution of statement, we can verify using select query. That last record is deleted. Okay. Now next thing is add column in table. Okay. Suppose table is already there. You want to add one particular column there. We can add it by using alter statement. Okay. Syntax I will can follow. Syntax to add column in table. Alter table schema dot table name, then add new column name, then data type. Okay, we'll take some example here. Okay, alter table db.employee. Okay, add, suppose salary I want to add here as integer column. Okay, you can see new column will be added here, but this column will not have any data because we are not specifying any data here. If you want to add data, you have to add by using update statement, because we have just added a column, not updated data here. You want to update data, then we can add like this: update dbo.employee, set salary equal to suppose 5,000. If you want to update for all records, I will not specify any condition because I want to add 5,000 salary for all employees. You can see all 6 record will be affected here, and you can paste it now here. Okay. We'll add one more column here. Okay, as age, suppose integer column. You can see the column is added. Now we will see remove column from table. Okay, how to remove column from table? We have syntax here. Syntax to remove column from table. Alter table schema dot table name. Okay, for removing column, I will write a drop statement. Drop column name. Drop column name. Okay. The example here, I want to drop column age from dbo.employee. Alter table dbo.employee, drop column age. Okay, execute this and we'll test it over here by using select statement. You can see now age column is removed. Okay, all the column names, table name, if you want to verify using graphical user interface, you can take here. You can go your database name, expand your table structure, expand all the tables here, employee, dbo.employee, finance.employee, payroll.employee over here. Then if you expand this columns also, you'll see column structure here: employee ID, employee name, department ID, employee date of birth, salary, etc. Okay, so for today, you just have to go complete your homework, create new tables, create schemas, add data, then update data, delete data, display data by sorting orders. Okay, so these things you have to complete as a homework today. At least for each
type, you have to specify the 5 examples. Create your at least 5 tables. Okay, modify all the 5 tables, insert data for all the 5 tables, delete data, then sort data, and whatever practice you are doing, just save it on your desktop and also send me screenshot of all of them. This is a record session. I will send you link after the session so that you can watch this session again and again, and you can follow the instructions. Any question for now? Okay. हॅलो सर. Don't have any? Yes, go ahead. हा म्हणजे आता जे सगळे असे क्युरे दिलेले आहेत ना, मग तेच सगळे ते म्हणजे यूज करायचं ना सगळे, म्हणजे त्यात कंपनीकडून जे कमांड येईल त्याची कुठलं जे वापरायचं आहे ते वापरूनच हे काम करायचं नाही त्यात. हा, ऑब्वियस जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली काम करणार, ओके, त्यावेळेस तुम्हाला हा सांगणार की आता हे टेबल आपल्याला बनवायचं आहे, टेबलमध्ये हे कॉलम हा असणार आहे, ते हे डेटा टाईप असणार आहे, हे तुम्हाला डिझाईन अवश्य येणार आहे त्यामध्ये. सध्या तुम्ही असं करा हा की इंटरनेटवर तुम्ही शोधून काढा. म्हणजे एक्झाम्पल, बुकचा टेबल बनवा, ऑथरचा टेबल बनवा, स्टुडंटचा बनवा, एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट, ओके, हा वर्कर्सचे सॅलरी टेबल बनवा, किंवा जे काही तुम्हाला वाटतं की हे लिस्ट बनवू शकतो आपण. अॅनिमलचं टेबल हा बनवा, की कारचं बनवा, कोणते बनवू शकतो तुम्ही. ओके, तर टेबल बनवा, त्यामध्ये कॉलम कोणते असणार. कार असेल तर कारचं काय असू शकतं, कार, कार नेम, कार मॉडेल, कार रजिस्ट्रेशन इयर, कारचा कलर, कारचं मेक अँड मॉडेल, हा हा असे बनवा तुम्ही, जेणेकरून ते लिस्ट तुम्हाला बनवता येईल. त्यामध्ये त्या इन्सर्ट करा, अपडेट करा, कॉलम ऍड करा, रिमूव्ह करा, अशा गोष्टी प्रॅक्टिससाठी करू शकता तुम्ही सध्या तरी. ठीक, नंतर आपण तुम्हाला डेटाबेस डिझाईन शिकवताना सगळं शिकवलं जाईल की नॉर्मलायझेशन काय असतं, कॉलम कसे डिफाईन करायचे, कोणता कॉलम असला पाहिजे. कॉलम म्हणजे काय आहे, शेवटी ते एंटिटीचे ऍट्रिब्यूट आहेत. सपोज आता मी एक एंटिटी आहे सपोज, ओके, तर माझे कोणते कॉलम असू शकतो माझ्याबद्दल माहितीसाठी. माझे जे ऍट्रिब्यूट आहेत, माझं नाव, क्वालिफिकेशन, ओके, माझी कंपनी नेम, माझी सॅलरी, ऑल दिस थिंग्स आर ऍट्रिब्यूट ऑफ माय सेल्फ, बरोबर ना. तर माझी माहिती द्यायची असेल किंवा माझ्यासाठी अनेक लोकांची माहिती गोळा करायची असेल, तर काय करणार मग मी ऍट्रिब्यूटचे कॉलम बनणार, बरोबर. हो ते ऍट्रिब्यूटचे कॉलम बनवून त्याचे सगळ्यांची लिस्ट बनणार त्याची. तुम्हाला फक्त काय करायचे याचे, पहिले तुम्ही वाटलं तुम्ही लिहून काढा, लगेच त्याचे कमांड नका लिहू. पहिले तुम्ही काय करा, एक्सेल मध्ये बनवा, की बाबा मला आता एक टेबल बनवायचं, तुम्ही एक्सेल पण बनवू शकता पहिले. जस्ट लाईक हिअर, सपोज आय एम क्रिएटिंग वन एक्सेल फर्स्ट. इन एक्सेल यू कॅन डिझाइन युअर टेबल्स अँड देन वी गो फॉर द, okay, suppose I am designing database for a library. Okay, I'm design database for library. So randomly करण्यापेक्षा काय करा तुम्ही, सर एक डिझाईन करा, तुम्ही हा ठरवा की मनामध्ये आपल्याला लायब्ररीसाठी टेबल बनवायचं. लायब्ररी तुम्ही काय करू शकता मग, तुम्ही टेबल कोणते बनवू शकता. पहिले टेबल नेम लिहा, पहिला टेबल नेम तुम्ही कोणतं बनवू शकता, टेबल नेम्स हिअर, ठीक आहे. आणि त्याचे कॉलम नेम्स तुम्ही पुढे लिहू शकता, टेबल नेम्स अँड कॉलम नेम, कॉलम नेम, आणि देन त्यांचे डेटा टाईप, ठीक आहे. हा असं लिहू शकतो मी. समजा तुमचा टेबल नेम पहिला तुम्ही बनवला की बुक नावाचा, लायब्ररी काय असतं सगळं, बुक तर पहिले पाहिजे, बरोबर ना. बाकी काय उपयोगाचं हो नाही. बुक नावाचा टेबल तुम्ही बनवला, बुक टेबलच्या पुढे बुकचं नेम काय असू शकतं, कॉलमच्या नावाचे बुक ॲट्रिब्यूट काय असू शकतात. बुकचं नेम असू शकतं पहिलं, सगळ्यात आधी बुक आयडी असू शकतो, बुक आयडी आहे की नाही. लायब्ररीमध्ये एक प्रत्येक बुकला एक आयडी असतो, नंबर दिला असतो, बुक नंबर म्हणू शकता का तुम्ही, बुक नंबर म्हणा, चालतंय. ठीक आहे, डेटा कोणता असू शकतो, नंबरसाठी इंटिजर असणार आहे तुमचा. ठीक आहे, नंतर काय करा तुम्ही, बुकचं नेम महत्वाचं, काय बुक नेम पण महत्वाचं आहे आपल्याला, बरोबर ना. डेटा टाईप कोणता हो असणार, व्हॅरक्यार. ओके, सॉरी, बुक जे आहे ना खाली येणार आहे, बुक जे आहे ना असं येईल, बुक असं येईल याच्यामध्ये, फक्त बुक नेम पुढे येणार आपल्याकडे. ठीक आहे, हम्म. बुक नेम इथं येईल. ओके, बुक नेम नावाचा कॉलम येईल आणि डेटा टाईप कोणता येणार आहे, व्हॅरक्यार. ओके, हा झाला. आता समजा आपले 2 कॉलम झाले. बाकी तुम्ही ऑथरचं नाव टाकू शकता किंवा ऑथर, ओके, नेम, आणि काय शकतं पब्लिकेशन नेम, ओके, नंतर काय शकतं प्राइस, अशा गोष्टी टाका तुम्ही त्यामध्ये. मग हे काय व्हॅरक्यार 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 बुकच आहे त्याच्यामध्ये. ओके, ह्याच्यामध्ये सेम असेल, बुक 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 असेल, नंतर हे व्हॅरक्यारचं व्हॅरक्यार येईल. ओके, त्यावर तुम्ही 100 किंवा 50 असं स्पेसिफाय करू शकता त्याच्यानंतर. ओके, लाईक दिस. प्राइस तोच आपला नंबर आहे, त्यामुळे तुम्ही इंट टाकू शकता, इंटीजर नंबर, नंबर ऑफ रुपीज मध्ये असते प्राइस शक्य त्याची.
ठीक आहे, हे झालं बुक झालं. नंतर कुठला टेबल घेऊ शकतो मी अजून? ओके, ऑथर नावाचा टेबल घेतला तुम्ही ऑथर किंवा पब्लिकेशन घेतलं तुम्ही, कोणतं टेबल घ्या त्यामध्ये. ओके, मेंबर टेबल घ्या, लायब्ररी मेंबर टेबल. लायब्ररीमध्ये काय असतात? मेंबर असतात जे आपले फी भरतात लायब्ररीची, बरोबर ना? मेंबर टेबलमध्ये काय असतं? तुमचं मेंबर, मेंबर आयडी असणार. ओके, नंतर काय असतं? मेंबरचं नेम. ओके, नंतर काय असतं? मेंबर, त्याचं एज. मेंबरशिप टाईप असू शकते. काय काय नंबर मेंबरशिप टाईप असते की फ्री मेंबर असतात, काही लोक काय पेड मेंबर असतात, बरोबर ना? त्यांचे काय? ओके, हो. मेंबरशिप स्टार्ट डेट, आहे की नाही? सेम तशी त्याची एंड डेट पण असू शकते. ओके, असे तुम्ही मेंबर घेतला, बुक झालं, तर तुम्ही ऑथर बनवू शकता. ओके, आणि काय बनवू शकता ह्यामध्ये? लायब्ररी सुपरवायझरचं बनवू शकता, आहे ना? हो. किंवा लायब्ररी असतो जे बनवू शकता. बाकी काय असतं? बस तुम्ही बनवा. समजा ही लायब्ररी झालं मॅडम, त्यामध्ये असे खूप सारे टेबल तुम्ही बनवले, ऑथरचा बनवला, लायब्ररीचा बनवला. ओके, सेम तुम्ही काय स्कूलचं बनवू शकता, स्कूल डेटाबेस बनवू शकता. सपोज तुम्ही दुसरा डेटाबेस बनवला, स्कूल डेटाबेस, डिझाईन डेटाबेस फॉर स्कूल. स्कूलमध्ये काय असू शकतं? स्कूलमध्ये टेबल असतील, स्कूलमध्ये आपल्या स्कूलमध्ये टेबल असू शकतात की स्टुडंट असेल, नक्की पहिला स्टुडंट तर पाहिजे, आहे की नाही? त्यापुढे हो. स्टुडंटचा आय डी, तो असेल इंटिजरवाला. हे तुम्ही पहिले डिझाईन जर केलं, तर मला नंतर डेव्हलप करायला काय अवघड नाही. स्क्रिप्ट प्लेन तुम्ही प्रिंटर्स वरून लिहू शकता. लाईक दिस. ओके, मग त्याचं स्टँडर्ड कोणत्या स्टँडर्डमध्ये शिकतो तो, नंतर त्याचे कोणतं डेट ऑफ बर्थ काय असेल, किंवा कोणते त्याचे मार्क्स, बाकी गोष्टी पण तुम्ही चेक करू शकता, लिहू शकता, स्टुडंट बद्दल माहिती, ऍड्रेस वगैरे. ओके, सिमिलरली यू वॉन्ट टू मेक वन मोर column for teacher and ID, teacher name, like this. Okay? Similarly, you can create for subjects. Okay, then more for a classroom, like this. You can create multiple tables like this. Okay, okay. सोपं आहे, त्या अवघड नाही याच्यामध्ये. नंतर तुम्ही डेव्हलपमेंट करा, वेगवेगळे टेबल बनवा, वेगवेगळ्या स्कीमा बनवा. सपोज तुम्ही हे दोन्हीसाठी सपोज एकच तुम्ही बनवताय. ओके, क्रिएट डेटाबेस फर्स्ट. ओके, किंवा क्रिएट तुम्ही स्कीमाच क्रिएट करा. डिफरंट डेटाबेस क्रिएट करू शकता, किंवा एकाच डेटाबेस मध्ये करायचं तुम्ही क्रिएट स्कीमा ॲज अ लायब्ररी, बरोबर आहे? नंतर काय स्कीमा करतो मी? वेगळं ते वेगळं आहे का? म्हणजे सॉरी, स्कीमा म्हणजे स्कीमा स्कीमा मी वेगळं आणि सपोज टेबल वेगळं आहे का? हा, स्कीमा तुम्हाला शिकवलं नाही का आता? स्कीमा म्हणजे काय? इथं समजा मी काय हा, केलंय की इथं फायनान्स स्कीमा बनवला होता आता तुम्हाला, नंतर HR स्कीमा बनवला. हा. म्हणजे टेबल, एम्प्लॉय टेबल टाकायचं मला फायनान्स स्कीमामध्ये, मला कळलं पाहिजे मी हे टेबल ज्या एम्प्लॉयचं मी फायनान्ससाठी बनवलं होतं, फायनान्स डिपार्टमेंटचा डेटा टाकण्यासाठी. हा टेबल मी बनवला तर हा. पेरोल डिपार्टमेंट सांगितलं तुम्ही बनवायला. हा टेबल मी जनरली बनवला होता, असं कळतं एक्झॅक्टली आपल्याला. सिमिलरली इथं पण तुम्हाला बनवायचं आहे की स्टुडंट मी कोणासाठी बनवला होता, हा मी स्कूलसाठी बनवला होता. म्हणजे काय करू शकतो तुम्ही? क्रिएट स्कीमा ॲज अ school, and then you can create हा. a table here like school dot student, like this, okay? Then you can create हो. another table here, school dot teacher, like this, then school dot subject, like this. Okay, for here also, if you want to create library schema, then what will happen? You have to write like this, table name will be, okay, library dot book, then library dot members, library dot authors, okay, like this. Okay, this is a database created design database schema tables for library, database tables for school. ओके, अशा पण तुम्ही बनवा. ठीक आहे, आय विल सेंड यू दिस सॅम्पल ऑल्सो फॉर यू, बट यू कॅन क्रिएट युअर ओन स्किल सॅम्पल ऑल्सो. तुम्ही लायब्ररी, स्कूल,
सपोज एखादं शोरूम आहे कारचं, त्यामध्ये काय आवश्यकता आहे बाबा, ते सेल्स पण असतात कार शोरूम मध्ये, कार असतात, मेकॅनिक मॉडेल असतात, है की नाही, सर्व्हिसिंग साठी गाड्या असतात. पण गोष्ट तुम्ही डिफरंट डेटाबेस मध्ये डिझाईन करू शकता, टेबल डिझाइन करू शकता. कोणतीही गोष्ट तुम्ही डिझाईन करा डोक्यामध्ये, की हॉटेल समजा तुम्हाला असलं, हॉटेलमध्ये काय असतं, हॉटेलचे रूम असतात, हॉटेल सर्वंट असतात, है की नाही, गेस्ट असतात हॉटेलचे, अशा पद्धतीने तुम्ही डिझाईन करू शकता डेटाबेस. I'll send you हो this database Excel also, but prepare your first design, then try to develop a database. Okay, create your own tables like this, then insert data, then update data over there. At least 5 to 10 example of each type you have to write. Then send me screenshot of that. Okay. Once you are done with your homework, just send me screenshot so that I can understand whether you got all the concept or not. If you face any question, you can ping me on group. Any more question? Okay. नो सर. Okay. We can stop here then. Thank you. Bye bye.